the U disc here. 第一个是选侧 F1。 First step, enter into auto mode by pressing F1. Then load the file by pressing F5. 然后按下这个 U 盘选 U 盘。 Then choose the U disc by pressing F2. 按这个上下键找到我们的要选Press the up and down arrow to choose the file you want to cut. Then press OK by pressing F8. Press F4 to preview. 设定好我们的切割回来。 Set the cutting arc 40. 这是一个穿孔时间。 Pressing the piercing time. 穿孔时间一般是在0.3秒到0.8秒左右。 Generally setting the piercing time at 0.3 to 0.8 seconds. 这个地方设置我们的定位也是各项定位的高度。 Pressing the cutting torque height distance from the cutting metal. 一般我们定位高度设置在5毫米。 Generally, we set the distance at 5 mm. 也就是我们各项碰到板之后抬起来高度是5毫米。 That means the cutting torque will touch 5毫米。 the metal, then lift to 对，是这个过程。对5 mm, like this. 然后这个时候我们按切割键。 Then press the green button to start. Then the machine begin to work. Over. Over.